Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, Paper 7, Computer Networking or Computer Networks. In previous video, we have studied what is the syllabus of computer networks. Today, we are going to start first unit, first chapter, Introduction. So here we are going to start first topic, data communication components. Data communication components. Here we will study what is communication, what are the characteristics of a best communication, and what are the components. Communication అంటే ఏంది, ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయాలి, కాంపోనెంట్స్ ఏంటి. సో జనరల్గా కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ there are the two parties or there are the two devices. These two devices are sharing the data together, that is called as a communication. If they share the data, that is data communication. Simply, data communication is exchange of data between two devices through some channel, through some transmission medium. Channel means అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డేటా ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, ఈ రెండు కూడా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి కదా. వైర్డ్ ఆర్ వైర్లెస్, వైర్ ఒక కేబుల్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది, వైర్లెస్ సాటిలైట్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం. ఓకే, ఎనీ టూ డివైజెస్ కమ్యూనికేట్ అయినంటే ఖచ్చితంగా వాటి మధ్యలో ఏముంటుంది, ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ టూ డివైజెస్ని డేటాను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి కమ్యూనికేషన్ అంటాం. ఇఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ బి లోకల్ ఆర్ గ్లోబల్, if the two devices are within the computer, within this building, if the two devices are within the building, that is local communication. If the two devices are in the different locations, that is called as a remote computer, remote communication system. Okay, so to make a communication very effectively, that must satisfy three properties, three characteristics. They must have the three characteristics. One is that a best communication must deliver the information to the correct person. Delivery to the correct person. అంటే నేను ఎవరికైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ లెటర్ టు ద పర్సన్. సో నేను ఐఎమ్ ది సెండర్, ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకోవాలి అతను రిసీవర్. ఎలా సెండ్ చేస్తున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా లెటర్ పంపిస్తున్నాను. ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. ఓకే, సో సెండర్, రిసీవర్, ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, ఈ మూడు కలిస్తేనే ఏమవుతుంది, అండ్ ఆల్సో లెటర్, నేను పంపించిన లెటర్, ఈ నాలుగు కలిస్తే ఏమవుతుంది, డేటా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే నేను ఎవరికి పంపించాను లెటరు, సమ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్కి పంపించాను. ఆ లెటర్ ఎక్స్ పర్సన్కి మాత్రమే డెలివరీ కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డెలివరీ. దట్ మీన్స్ ద సిస్టమ్ మస్ట్ డెలివర్ ద డేటా టు ద కరెక్ట్ డెస్టినేషన్. That means data must be received by the correct receiver only. Then intended device or intended receiver antam. Okay, that is the first property. Simple, the data must be delivered to the correct person. Next, accuracy. The data must deliver to accurately. Whatever the data I have sent, that only received by the receiver. నేను ఏది పంపించానో అది మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఎక్యురసీగా ఉండాలి. కానీ వేరే ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయొద్దు, ఉండదని రిమూవ్ చేయొద్దు. అంటే మన జనరల్గా మన పబ్లిక్లో చూస్తుంటాం కమ్యూనికేషన్ అంటే, నేను ఒకరి గురించి ఏమైనా అన్నా అనుకోండి, అవతల విడిపోయి అవతలకి ఏం చెప్తాడు, ఇంకో 3 ఎక్స్ట్రా చెప్తాడు, ఎక్కించి చెప్తాడు. అంటే దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ బెటర్ కమ్యూనికేషన్. బెటర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ గురించి క్లాస్ రూమ్లో ఒక మాట అన్నాను, అదే మాట వెళ్ళి అతనికి చెప్పిననుకోండి తప్పులేదు. దట్ ఈస్ అ బెటర్ కమ్యూనికేషన్. కానీ ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి లేదా ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు చెప్పిననుకో, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెటర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, అక్యురసీ అంటే ద సిస్టమ్ మస్ట్ డెలివర్ ద డేటా అక్యురేట్. వాట్ ఎవర్ సెండ్ దట్ మస్ట్ బి రిసీవ్డ్ బై ద రిసీవర్. సెండర్ ఏదో పంపించిన అదే రిసీవ్ చేసుకోవాలి రిసీవర్. నెక్స్ట్, టైమ్ లైన్స్. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, విత్ ఇన్ ద టైమ్లీ మేనర్. సో ద సిస్టమ్ మస్ట్ డెలివర్ ద డేటా ఏ టైమ్లీ మేనర్. అంటే లేట్గా రిసీవ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ అ యూజ్లెస్. డేటా డెలివరీ లేట్ ఆర్ యూజ్లెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతనికి లెటర్ వచ్చింది, ఏమని, ఒక 2 డేస్లో అపాయింట్మెంట్, ఒక లెటర్ జాబ్ వచ్చింది, అపాయింట్మెంట్ లెటర్ వచ్చింది. ఆ అపాయింట్మెంట్ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత లెటర్ డెలివరీ అయింది అనుకోండి, దానివల్ల యూజ్ ఉంటుందా, యూజ్ లేదు కదా.
దట్స్ వై డేటా మస్ట్ బి డెలివర్డ్ ఇన్ మేనర్, టైమ్లీ మేనర్గా డెలివర్ కావాలి. అంటే డేటా కమ్యూనికేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే డేటా రిసీవర్ ఏదైతే సెండర్ ఏదైతే సెండ్ చేశాడో రిసీవర్ అదే రిసీవ్ చేసుకోవాలి, అదే రిసీవర్కి వెళ్ళాలి, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి, విత్ ఇన్ ద టైమ్ మేనర్ వెళ్ళాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. వన్ ఈజ్ ద డెలివరీ, accuracy, time. Okay. Next, what are the components involved in a data communication system? So generally in a data communication system the 5 components are involved. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనాలంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకోవాలి. అంటే ఈజ్ ద సెండర్, ఈజ్ ద రిసీవర్, ఈజ్ ద సెండర్, ఈజ్ ద రిసీవర్. డేటా ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? ఒక ఛానల్ ద్వారా. ఛానల్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్, దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అంటాం. ఏం పంపించాలి? ఇద్దరు కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలి? అసలు ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక టాపిక్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్, దట్ ఈస్ ద మెసేజ్. ఎలా మాట్లాడాలి? వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలిగా. ఇతనికి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, ఇతనికి హిందీ తెలుగు వస్తుంది, ఇతనికి ఇంగ్లీష్ తెలుగు వస్తుంది. ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలి చెప్పండి? ఇతనికో ఇంగ్లీషు తెలుగు వస్తుంది, ఇతనికో హిందీ తెలుగు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకోవాలి? తెలుగులో మాట్లాడుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇద్దరికి తెలిసే లాంగ్వేజ్ అది. అంటే దట్ ఈస్ అ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్. అంటే సెండర్ అవసరం, రిసీవర్ అవసరం, ఇద్దరి మధ్యలో మీడియం ఉండాలి, ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక టాపిక్ ఉండాలి, ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉండాలి. సో దట్ మీన్స్ టోటలీ 5 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ డేటా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ద 5 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మెసేజ్, సెండర్, రిసీవర్, మీడియం అండ్ ప్రోటోకాల్. సో here I given some diagram. See here, is the sender will send the message. This is the message to be transmitted. This message is sent by the sender and must be received by the receiver. So the sender is the one component, receiver is another component, message is another component. These message must be transmitted through a line. So that is a medium, this is another line. So these message must be transmitted within a some rules and regulations. Protocols means rules and regulations. So that is a protocol. So unless these any of these 5 components, it is not a better communication system. Communication lo ఖచ్చితంగా ఈ 5 components అనేది ఉండాల్సిందే. సో మెసేజ్ మీన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డాటా టు బి కమ్యూనికేటెడ్. అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫార్వర్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ ఏ మెసేజ్. అందులో టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు, నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, పిక్చర్స్, ఆడియో ఆర్ వీడియో. నెక్స్ట్ సెండర్, it is the device that sends the message. It may be a computer or telephone or mobile phone or workstation, what it may be. In manual communication system, I am the sender, I am the human being is the sender. Okay, so in the network, computer network, your topic is computer network. In the computer network lo sender ante endi, adi oka computer kaavachu, okay, oka workstation kaavachu, work phone ante main frame computer network, oka mobile phone kaavachu, or ఒక టెలిఫోన్ హ్యాండ్ సెట్ ఉంటుంది కదా, టెలిఫోన్ మాట్లాడుతుంది, దట్ ఈస్ అ సెండర్. సేమ్ రిసీవర్, రిసీవర్ ఈజ్ ఆల్సో రివైజ్ దట్ రిసీవ్స్ ద మెసేజ్. దట్ మే బీ ఆల్సో ఎ కంప్యూటర్ ఆర్ వర్క్ స్టేషన్ ఆర్ టెలిఫోన్. నెక్స్ట్ మీడియం, మీడియం ఈజ్ ద ఎ ఫిజికల్ పాత్ విచ్ మే మెసేజ్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్. సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి మెసేజ్ వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి? త్రూ ఎ ఫిజికల్ ఛానల్. దట్ ఫిజికల్ ఛానల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ medium. The physical channel may be wired or wireless. If it is a wired, it may be a twisted pair cable అని చెప్పేసి, coaxial cable అని, fiber optic cable అని, రేడియో వేవ్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అంటారు. దీని గురించి మనకు సెకండ్ చాప్టర్ మొత్తం కూడా ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం. ఫస్ట్ యూనిట్లో సెకండ్ చాప్టర్ మొత్తం కూడా ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం గురించి డిస్కషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్. ప్రోటోకాల్ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ దట్ గో ఆన్ ద డేటా కమ్యూనికేషన్. అంటే రెండింటి మధ్యన డేటా కమ్యూనికేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటే సమ్ రూల్స్ అనే రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి, సమ్ అగ్రిమెంటింగ్ అనేది ఉండాలి. సో దోస్ 2 డివైజెస్ మస్ట్ బి అగ్రిమెంట్ టు మేక్ ద కమ్యూనికేషన్. సో దట్ ఈస్ అ ప్రోటోకాల్. వితౌట్ ఏ ప్రోటోకాల్ 2 డివైజెస్ కెనాట్ బి కనెక్టెడ్. ఓకే, నాట్ కమ్యూనికేట్. కరెక్ట్ కావచ్చు కానీ కమ్యూనికేషన్ అనేది షేర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అ ప్రోటోకాల్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అంటాం. అంటే సింపుల్గా గ్లోబల్ ఫార్మాట్ టు షేర్ ద డేటా. ఏ ఫార్మాట్లో డేటాని షేర్ చేసుకుంటాం. సో దిట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్. సో దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద data communication. Okay students, so this is class. What we have studied today? What is data communication?
means exchange of the data between the two parties. What are the components of the communication? Delivery, accuracy, timeline. What are the components of the data communication? Message, sender, receiver, medium. Okay, so this is the data communication system. Okay students, if you have any doubts, feel free to WhatsApp me. Okay.